Okay, ma'am, we're live. So, a very good evening to everybody present. I am Anusya Barwa, and I welcome everyone to the Toppers Talk initiative, which is by Civil Service Achievers Point in collaboration with Janutthaan Trust. So, Civil Service Achievers Point is a premier coaching institute in Guwahati, which is in the northeast of India, which provides intensive coaching program for competitive examinations conducted under Union Public Service Commissions, Assam Public Service Commission, Staff Selection Commission, and other banking exams. It is one of the most trusted institutes in the northeastern region in India, and as such has been chosen by Department of Welfare of Plain Tribes and Backward Classes, Government of Assam, District Administration, Tinsukia under District Mineral Foundation, sponsored by Coal India Limited, Cotton University, which is the most reputed university, Royal Global University, Central Institute of Technology, Kokrajhar, Tezpur University, Sonapur College, Ramanuj Gupta Degree College, which is in Silchar, Dhokwakhana College from Lakhimpur, GC College Silchar, and BN College Dhubri, and also by many thousands of youths from the region. CSAP has been continuously delivering youth awareness campaigns for the empowerment of the youth of the region. It has delivered more than 80 seminars in the last 2 years to more than 5,000 students with huge positive feedback. Moving on, as we talk about the results of the institute, in the last 3 years, it has produced more than 50 results in various competitive examinations, 5 in APSC 2016, 34 in APSC 2018, and rest in different other examinations. CSAP has been one of the largest growing institutes in Northeast India. In last 3 years, it has expanded to 6 centers in places like Tinsukia, Kokrajhar, Silchar, and along with 2 branches in Guwahati. And there are also online batches like that of BN College, Dhubri, and GC College of Silchar. CSAP has its presence from Tinsukia to Dhubri and from Lakhimpur to Barakali. The director and founder of the institute, Sri Rajdeep Lekharu, believes in empowering a nation by empowering the youth. And through his constant support and work, many of the youths in Assam have been highly benefited in seeing their dreams come true. About the initiative, so it gives us a very immense pleasure to inform you that CSAP is organizing a Topper Talk webinar series on how to crack UPSC, APSC, and on the CSAP Facebook page in collaboration with Janutthaan Trust. As we all know, that the recent crisis has put a deep impact on the studies of the youth, so we are sure that this initiative will be highly beneficial in motivating the students across the region and fulfilling their dreams. Janutthaan Trust is a platform for the upliftment of the people. It has been founded recently by Sri Pallab Mohanto from Jorhat and Sri Rajdeep Lekharu, Guwahati. It is a non-profit charitable trust that strives to uplift the downtrodden and the needy people and to give them a better quality in life. So, dear viewers, kindly, I would actually ask you from CSCP to share the session to maximum people so that everyone can benefit out of this. And also, before we start the session, I would like to tell the viewers about some initiatives that CSCP has further taken. CSCP has launched its application for GS Online Prelims and Foundation course. We are also offering our courses in very reasonable prices, both for UPSC and APSC. Customized courses are also available, and right now we're providing the whole prelims course with including study materials, test series, and also other materials at 9,999 rupees only. Classes are also going on in our online platform. We also provide current affairs, mains answer writing contents, and other free materials in our website. Don't forget to visit our website. Link is also shared in the description box below. And the free materials are also provided in our WhatsApp group. You can directly join the group from the description, from the link given in the description box. And we're also providing sociology optional demo class and governance demo class absolutely free in YouTube.
So you all can go check out, and if you like, you can directly join the classes in, and which will definitely help you through this pandemic situation. And do like our page and channel. And moving on, I would like to welcome our esteemed guest today, Miss Rima Trishna Haloi ma'am, and she is a resident of Guwahati. She has appeared her matriculation from Disneyland High School, although she had changed many schools because of her father's transferable job. We welcome you, ma'am. I would like to give a small introduction about her. She had completed her 11th and 12th from KV CRPF campus. She completed her graduation from Miranda House, which is Delhi University, University of Delhi. She did her master's from Delhi School of Economics, and she has also been in various fields for jobs to support herself in Delhi for 8 years, and in fact sponsored her own education, her graduation, master's, and civil services. She has worked with Delhi Police, aviation industry, advertising agency, and also e-commerce. She has attained the ACS rank of 120 from the batch 2021, and she is currently posted as the Assistant Commissioner cum Executive Magistrate from Gwalior. So, as you know, ma'am, the current situation has hugely, kind of like impacted the students' fraternity. So, would you like to give some insights on how to keep them motivated even during this time of crisis? Well, I really think कि কোনোবা এজন এছপিৰেণ্টে যেতিয়া UPSC হওক বা চিভিল APSC হওক যেতিয়া মানে চিভিল চাৰ্ভিচৰ টুৱাৰ্ডছ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে ষ্টাৰ্ট কৰে লাইফটো সেই তেনেই আইচলেটেড হৈ যায় বিকজ 13-14 আৱাৰ্ছ ৰুমৰ ভিতৰতে বহি পেলাই পঢ়ি থাকিব লাগে চ' আই ৰিয়েলি ফিল কি ক'ভিড চিটুৱেশ্যন হওক নহওক দেৰ এজন এছপিৰেণ্টৰ লাইফটো সেই তেনেকুৱাই চলে যেতিয়ালৈকে সেই এছপিৰেণ্টজনে এজন অফিচাৰ যেতিয়ালৈকে নহয় চ' এণ্ড আই ৰিয়েলি ফিল কি অনলাইন প্লেটফৰ্মছ আপোনালোকে যেনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছে সেই তেনেকুৱা টাইপৰ যদি চাই বা চেল্ফ মটিভেশ্যন যদি নিজৰ ফালৰ পৰাই যদি আনে দেন ডেফিনেটলি ওৱান কেন টেকল উইথ দিছ কাইণ্ড অফ চিটুৱেশ্যন Yes, ma'am. Thank you, ma'am. That was something like very insightful and motivational. So I would, before taking up the comment sections, I'm sure some of them will have a lot of questions to ask you. I would like to ask you the general questions that the students' fraternity always have in their mind. So the first question that is very common is, what is, like, in your opinion, civil services, is it a good career option, and your experiences after joining the services? Yeah, so in my opinion, civil service is one of the best career option, because this is such a career. Jot ami not a single day is same. এদিন আমি মিউনিচিপালিটিৰ কাম কৰিব লাগে দ্য ছেকেণ্ড ডে ইনকুৱেষ্ট থাকে থাৰ্ড ডে কাৰোবাৰ লেণ্ডৰ কাজিয়া লাগিছে ফ'ৰ্থ ডে ৰাস্তাৰ কাজিয়া লাগিছে ফিফ্থ ডে কোনোবা হাজবেণ্ড ৱাইফৰ কাজিয়া লাগিছে ছিক্স ডে ক'ৰবাত ল এণ্ড অৰ্ডাৰ চিটুৱেশ্যন হৈছে ছেভেন ডে ক'ভিড আহিছে এইট ডে ৰেইন আহিছে নাইন ডে চামথিং এলছ চ' আই গেছ চিভিল চাৰ্ভিচত এনেকুৱা এটা প্লেটফৰ্ম এটা দিয়ে ৱেৰ নান অফ দ্য ডে ইজ ছেইম বৰষুণ হওক ফ্লাড আহক গৰম হওক ঠাণ্ডা হওক if anyone is motivated to work like that then definitely for them I mean this career is one of the best option Okay, ma'am. Ma'am, and your and experience? also the second question that you asked about yeah. So the second question that you asked about my experience after joining the services, I mean, it's fantastic. Muritia 4 months hoise. I joined the service in February, and itia more 4 months complete hoise, and I have enjoyed the service. So মই নিজৰ লাইফটো কেনেকৈ টাৰ্ণ হৈছে মই নিজেই দেখা পাইছোঁ জাষ্ট এন এক্সাম্পল মই কওঁ ফিউ ডেইজ বেক মই ক'ভিড চিটুৱেশ্যন মানে কেনেকুৱা হৈ আছে দেৰ ইজ ওৱান হস্পিটেল আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত চ' মই তাত ভিজিট কৰিছিলোঁ আৰু দ্য মোমেণ্ট আই এণ্টাৰ্ড মই কাকো কোৱা নাছিলোঁ যে আই এম গয়িং দেৰ মই এটা ছাডেন ইনফেকশ্যন কৰিবৰ কাৰণে গৈছিলোঁ চ' দ্য মোমেণ্ট আই এণ্টাৰ্ড দেৰ মোক তাৰ ছিকিউৰিটি গাৰ্ডে ক'লে ভণ্টি তুমি ক'ত যোৱা তুমি ভিতৰত যাব নোৱাৰা কাৰণ ক'ভিড চিটুৱেশ্যন হয়
So often strongly কৈছিলে ভন্টি বুলিও ক'লে. So then I realized when I said ki I'm a magistrate আৰু মই sudden inspection কৰিবৰ কাৰণে আহিছো, and they were sitting there very relaxed with. So থিয় হৈছে, and then they said, oh sorry madam, আমি গম পোৱা নাছিলো, and then they let me entered. So again, one of the second experience মই কওঁ যে কেইদিনমান আগতে মানে মই যেতিয়া এছপিৰেণ্ট আছিলো, চ' আমি যেতিয়া জবৰ কাৰণে এপ্লাই কৰোঁ, আমি কেৰেক্টাৰ চাৰ্টিফিকেট ল'ব লাগে. টুডে মোৰ জবটোৱে মোক এই অপশ্যনটো দিছে যে এতিয়া মই নিজেই এখন মোক অথৰিটি দিছে আমাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনে যে মই এখন নিজে মানে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট হওক বা কেৰেক্টাৰ চাৰ্টিফিকেট হওক ইছ্যু কৰিব পাৰোঁ. চ' যেতিয়া মই এছপিৰেণ্ট হৈ পেলাই মই যেতিয়া এজন অফিচাৰ ওচৰত গৈছিলোঁ চিগনেচাৰ কৰাবলৈ কাৰণে, আজি এজন ল'ৰা উইথ হিজ ফাদাৰ আহিছে মোৰ তাত চিগনেচাৰ কৰাবৰ কাৰণে ফৰ হিজ কেৰেক্টাৰ চাৰ্টিফিকেট. চ' দ্য ফিলিং ইজ অমেজিং একচুৱেলি, যেতিয়া আপুনি ফিল কৰে যে ইউ কেন ৱৰ্ক ফৰ দি larger parts of the people. So actually it gives you immense pleasure. So I'm enjoying the service as of now. Yes, ma'am. It shows in your face. You're actually loving it. So yeah, thank you so much, ma'am. So ma'am, the second question for you is, what would you like to say on the overall strategy for preparation of APSC or even UPSC for that matter? Overall preparation কথাটো মই এইটোৱে ক'ম যে preparation এনেকুৱা নহয় যে আপুনি যেতিয়া ইণ্টাৰভিউ হ'ব বা আপুনি মেইনছ হ'ব বা আপুনি প্ৰিলিমছ হ'ব, সেই তেতিয়াৰ পৰাই আপোনাৰ ষ্ট্ৰেটেজিটো ষ্টাৰ্ট হ'ব. ইট ষ্টাৰ্টছ বিয়ণ্ড আপুনি যেতিয়া ভাবে যে আই শুড গো, যেতিয়াৰ পৰা সেই প্লেনিংটো চলি থাকে ইন দ্য মাইণ্ড, মে বি ৱেন ইউ আৰ ডুইং ইয়ৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন অৰ 12th অৰ ইভেন ইয়ৰ মাষ্টাৰ্ছ, সেই তেতিয়াৰ পৰা সেই বস্তুটো ষ্টাৰ্ট হৈ থাকিব লাগে. ইউ শুড ন' ইয়ৰ ষ্ট্ৰেংথ, ইউ শুড ন' ইয়ৰ উইকনেছেছ, কি কৰি ভাল লাগে, কি নকৰি ভাল লাগে, পাৰ্চনেলিটিটো সেই ফ্ৰম দ্য ভেৰি ডে ওৱান অফ ইয়ৰ প্ৰিপাৰেশ্যনৰ পৰাই ষ্টাৰ্টিং কৰি দিব লাগে. চ' দেট লাষ্টত গৈ পেলাই মেইনছতে হওক বা ইণ্টাৰভিউতে হওক একো বেছি প্ৰব্লেম যাতে নহয়. চ' Okay. Thank you so much. I'm sure somebody have taken up that tip. As also, like the next question is, as people say, this exam is very difficult. So is this considered a myth or is it actually a reality? Now again it depends ki who are those people apuni kaak khudi ase. Just আৰু এটা মই কওঁ যে when I started মই জিমত যাওঁ আৰু মই জিমিং ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ 10 years back. চ' যেতিয়া মই জিমত গৈছিলোঁ, মোৰ 1 kg এটা ডাম্বল উঠোৱা বা কেটল বেল্ট উঠোৱা ৱাজ ভেৰি ডিফিকাল্ট ফৰ মি. মই উঠাবই পৰা নাছিলোঁ. 2খন হাত লাগে মোক জাষ্ট 1 kg এটা ডাম্বল উঠাবৰ কাৰণে. But then believe me, I'll show you with example. So this is a kettlebell of 8 kg, if you can see. And today I can lift this with just one hand. So Yes. actually, it's not ki difficult hoy, ki easy hoy. Everything it depends upon your mindset. আৰু মই এইটো কওঁ যে এতিয়া এইটো ডিপেণ্ড কৰে যে আপুনি কেনেকুৱা টাইপৰ পিপলক সুধিছে. কোনোবা এনেকুৱা টাইপৰ পিপলক সুধিছে যোনে অলৰেডি ক্লিয়াৰ কৰিছে এণ্ড দে আৰ ইন দ্য চাৰ্ভিচ, then definitely they will be motivating and definitely they will be telling you the positive things, and আপুনি তেতিয়া গম পাব যে yes, I mean it's very easy to clear. But then on the other hand, আপুনি যদি এনেকুৱা টাইপৰ মানুহক সোধে who has been preparing for years and then prelims clear হোৱা নাই বা mains clear হোৱা নাই বা interview clear হোৱা নাই, for them they will be giving you a opinion ki yes, I mean it's a bit harder. But then যদি কোনোবা এনেকুৱা মানুহ, just an example, মোৰ বা আছে, চ' মই যেতিয়া প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি আছিলোঁ মই মোৰ বাকো কওঁ চিলেবাছৰ কথা, আচ্ছা হিষ্ট্ৰীত এনেকুৱা হয়, জিঅ'গ্ৰাফীত এনেকুৱা হয়. চ' বাও মানে অকণমান অভাৰঅল আইডিয়া পাইছে APSC বা UPSC প্ৰিপাৰেশ্যন কেনেকুৱা হয়. এতিয়া যদি কোনোবাই মোক বাক সোধে যে বাইদেউ UPSCৰ প্ৰিপাৰেশ্যনটো কেনেকুৱা হয়, ইজ ইট হাৰ্ড অৰ টাফ, তেনেহ'লে বায়ে ডেফিনেটলি ক'ব it's one of the toughest exam. So again, it's really depends upon the individual ki কাক সোধে কুৱেশ্যনটো আৰু
Actually, everything depends upon the individual. যদি নিজৰ determination থাকে, যদি সেই aspirant জনে জানে যে why that person actually wants to pursue civil service as a career option, আৰু যদি motives বিলাক clear থাকে, then definitely nothing is tough and one can actually clear. Yes, ma'am, definitely. Thank you so much, ma'am. Ma'am, moving on to another question. So, how newspaper reading and answer writing practice is important in the part of preparation to get the success? Newspaper reading, yes, it's one of the the must thing that one should actually do, newspaper plus answer writing. Newspaper again, newspaper অকল as an aspirant মানে সমাপ্ত হৈ নাযায়। যেতিয়া সেই aspirant জনে as an officer যেতিয়া office join কৰে, the service যেতিয়া join কৰে, even then also newspaper খন তেনেই important. Now if you come কি newspaper খন কেনেকৈ পঢ়িব লাগে বা নোট মেকিং কেনেকৈ কৰিব লাগে from the newspaper বা কেনেকৈ important হয়, it starts with কি এখন newspaper-এ ঘৰত বহি পেলাই whole of the world-ৰ news দিয়ে, so everything you have it in your brain. So আপুনি যেতিয়া conversation কৰে, I mean you can actually use them and আপুনি memory টো থাকি যাব, which you can actually write it in your answers. Plus I would like to show কি মই কেনেকৈ notes বনাইছিলো. So কিবা যদি নিউজ পেপাৰ যদি থাকে আৰু গোটেই whole of the year newspaper আহে, so suppose মই topic wise segregate কৰিছিলো, forestry হওক বা infrastructure হওক, education হওক, women হওক, so যিবিলাক evergreen topics হয় মই segregate কৰি লৈছিলো সেইবিলাক topics আৰু তাৰ ওপৰত মই notes বনাইছিলো. So just an example, আপোনালোকে যদি দেখা পায়, this is the notes of education. ইয়াতে মই education টপিকৰ ওপৰত মই notes বনাইছিলো. So now মই এই notes খিনি যেতিয়া নিউজ পেপাৰত আহে, সেই তেতিয়া মেবি কেতিয়াবা আহিছে যে কোনোবা ৰিপৰ্টাৰ ৱৰ্ল্ড কিবা কি আছিলে ৱৰ্ল্ড ডেভেলপমেণ্ট ৰিপৰ্টৰ ইয়াতে ৰিপৰ্ট এখন আছিলে, মই সেইটো নোট কৰি থৈ দিছো, ভেৰি ক্ৰিস্প ৱেত নোটখিনি কৰিব লাগে। And then কৰ্নাৰত মই লিখিছিলো কিবিলাক যে এডুকেশ্যনে একচুৱেলি ফাৰ্টিলিটি ৰেট কমাব পাৰে। দেন মই কৰ্নাৰ চাইডত মই ডেটাবিলাক লিখিছিলো যে what kind of data মই একচুৱেলি ইউজ কৰিব পাৰো যেতিয়া মই আনচাৰ্ছখিনি লিখিম। চ' ইয়াতে পজিটিভ থিংছ, নিগেটিভ থিংছ যিবিলাক মই নিউজ পেপাৰত পাওঁ, ছাপ'জ নতুনকৈ এডুকেশ্যন পলিচিটো আহিছে, চ' আই জাষ্ট ৰাইট ইট হিয়াৰ একদম পুৰা ক্ৰিস্প পইণ্টছত, যিবিলাক পজিটিভ হয়, নিগেটিভ হয়, why this is important. So কিবা যদি ফ্লো চাৰ্ট আহে ইন দ্য নিউজ পেপাৰ, চ' I'll just draw them. So সেই তেনেকুৱা টাইপৰ মই পিছফালে লিখিছোঁ how education technology is important in education. So little bit of flow chart মই ইয়াতে বনাই দিছোঁ, which I found it one of the newspapers or Yojana, I forgot. So মই এনেকৈ notes বনাই থৈ দিছোঁ. So এইটো গোটেই এডুকেশ্যনৰ টপিকটো I guess hardly 1 2 3 6টা pages আছে। এই গোটেই এডুকেশ্যন, এই গোটেইখিনি এডুকেশ্যনৰ নোটছ আৰু ইয়াতে অকল 6টা নিউজ পেপাৰ আছে। Now what I'll do is that so এচিড হওক বা GS any of the papers হওক, ethics হওক, any of the thing, মোক এডুকেশ্যনৰ ওপৰত যিকোনো questions আহে, so I'll write it from here. So this becomes a trick. So I'll write it from here. So this is how I used to make notes of newspaper. Plus মই এনেকৈ newspaper খিনি বনাইছিলো বা পঢ়িছিলো, which will help me in longer run. অকল মোক যে UPSC বা APSC এক্সামটো ক্লিয়াৰ কৰিবৰ কাৰণেই যে নিউজ পেপাৰখন পঢ়িম, ইটছ নট লাইক ডেট। চ' মোৰ যাতে নিজৰ পাৰ্চনেলিটিটো মই ডেভেলপ কৰিব পাৰোঁ, চ' আই ৰেড দ্য নিউজ পেপাৰ লাইক ডেট। So and the second question that you asked about answer writing, so what I'll do ki মই firstly to previous years of question papers বিলাক মই লৈছিলো topic wise, মই যিবিলাক topics পঢ়িলো, so তাৰপাছত মই সেইবিলাক question মই previous yearsত just an example, মই কাৰণ education কৰি আছিলো, মই educationটো কওঁ আপোনাক। so educationer suppose কেনেকুৱা টাইপৰ questions আহিছিলে,
in which paper. So মই সেই তেনেকৈ চাম, মই ছেগ্ৰিগেট কৰিম সেই কুৱেশ্যনটো. চ' আল ট্ৰাই ফ্ৰম মাই চাইড কি মই কেনেকৈ সেই আনচাৰটো মই কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ. চ' মই মষ্টলি এনেকুৱা যিটো আমাৰ APSC বা UPSC যেনেকুৱা এখন পেজ দিয়ে যে 4টা লাইনত আমাৰ বাউণ্ডেৰী থাকে, দিছ ইজ দ্য স্পেচ যিটোত আমি লিখিব লাগে. এণ্ড মই যেতিয়া আনচাৰটো লিখিম, চ' 150 ৱৰ্ডছ বা 250 ৱৰ্ডছত আমি লিখিব লাগে. চ' উইদিন দেট ৱৰ্ড লিমিট মই লিখিম, আৰু মই ইচ এণ্ড এভৰি ৱৰ্ডছ মই কাউণ্ট নকৰোঁ. চ' হোৱাট আইল ডু, মোৰ আনচাৰ্ছ লিখোঁতে মোৰ এটা আইডিয়া হৈ যায় যে কিমানখিনি পেজ কভাৰ কৰিলে মানে কিমানটা ৱৰ্ডছ হ'ব পাৰে. চ' আল ৰাইট লাইক দেট. চ' তেতিয়া মোৰ কি হ'ল, যেতিয়া মই মেইনছ লিখিলোঁ, it became very easy for me, কাৰণ মোৰ এটা আইডিয়া হৈ গ'ল, আৰু ছেকেণ্ডলি I attempted all the questions, and thirdly মোৰ কাৰণে কাৰণ মই ডেটাছ ফেক্টছ ভেৰি মই মনত কৰি গৈছিলোঁ, because I had only 6 pages য'ৰ পৰা মই ৰিমেম্বাৰ কৰিব লাগে. চ' ইট বিকেম ভেৰি ইজি মোক ইভেন যিটো মানে আনচাৰত লিখিবৰ কাৰণেও. চ' ইট বিকেম ভেৰি ইজি ফৰ মি. চ' এনেকৈ মই মানে আনচাৰ্ছ আৰু নিউজ পেপাৰ মই পঢ়িছিলোঁ. Okay, ma'am. Thank you so much, ma'am. That was very, very insightful. And I'm sure a lot of them will also follow that, including me from now, because this note making is something that is really found difficult by maximum students. So, okay, ma'am, thank you so much. And moving on to the next question. There are some common patterns of mistakes. Do you think there are some common patterns of mistakes as well, like most candidates they make, according to you? Yes. One thing যিটো মই ভাবোঁ is এখন বুক আপুনি যেতিয়া ৰিপিটেডলি পঢ়ি থাকে, ইট বিকামছ লিটল ডিফিকাল্ট, লিটল ব'ৰডম হৈ যায়, যে আপুনি ছেইম বুক আপুনি পঢ়ি থাকিব ফৰ 2 টাইম 3 টাইম 4 টাইম hundreds of time, it becomes very boredom. চ' তেতিয়া এছপিৰেণ্টছবিলাকে কি কৰে যে বেলেগ বেলেগ বুক তেতিয়া চাৰ্চ কৰিব ধৰে. এণ্ড প্লাছ আজিকালি অনলাইন প্লেটফৰ্মত ইমান বেছি বুকছ বা ইমান বেছি মেটেৰিয়েল আহি গৈছে যে এছপিৰেণ্টবিলাকে অকণমান ভয় খাই যায় যে মানে কোনটো উঠাম কোনটো নুঠাওঁ. চ' লাষ্টত গৈ পেলাই কি কৰে যে হিষ্ট্ৰী যদি এখন বুক যদি পঢ়িলে হয়, 10খন বুক মাৰ্কেটৰ পৰা উঠাই আনিব, এণ্ড দেন ডিউ ৰিড দ্য ওৱান বুক ওৱান টাইম, মানে 100টা বুক এবাৰ পঢ়িব. যদি এখন বুক 100 বাৰ পঢ়িলেহেঁতেন, দেন দেট উড হেভ বিন বেটাৰ. চ' ইন দেট কেছ আই উইল শ্ব' ইউ ছামথিং. এখন মই হিষ্ট্ৰীৰ কাৰণে মই স্পেক্ট্ৰাম ইউজ কৰিছিলোঁ. চ' হিষ্ট্ৰীৰ কাৰণে মই আৰু বেলেগ একো বুক পঢ়া নাই, ফৰ প্ৰিলিমছ হওক বা ফৰ মেইনছ হওক. চ' মই এইখনেই বুক পঢ়িছিলোঁ, আৰু এইখন মই এনেকৈ পঢ়িছিলোঁ যে মোৰ ওপৰৰ কাভাৰটোতো ফাটি গৈছেই, মই ইয়াতে চেলোটেপ লগাই থৈছোঁ লগতে. চ' ইয়াতে মই কি কৰোঁ যে মই নোটছ বনাই থওঁ. মই ইমান বাৰে পঢ়িছোঁ এইখন যে অকণমান চুলেই মানে ফাটি যায়. চ' মই চেলোটেপ বা ফেভিকল লগাই পেলাই মই মানে বৰ্তমান আই এম ইউজিং দিছ. চ' মই ইয়াতে ছাইডত এনেকৈ নোটছবিলাক লিখি থৈ দিওঁ. চ' ইউ কেন চি হোল অফ দিছ মানে বুক কিমান লেতেৰা হৈ গৈছে. চ' এই বুকখন ইভেন মই ইয়াতে শ্বৰ্ট নোটছো বনাই থৈ দিছিলোঁ, ছামথিং যদি অগষ্ট অফাৰ কি হয় যদি মই মনত ৰাখিব লাগে. চ' মই গোটেই বুকখন নপঢ়োঁ. চ' আইল জাষ্ট মেক নোটছ লাইক দিছ. মই একদম পুৰা ইম্পৰ্টেণ্ট লাইনছবিলাক আণ্ডাৰলাইন কৰি থ'ম, বা কিবা যদি ইম্পৰ্টেণ্ট ইয়েৰ হয় মই সেইবিলাক আণ্ডাৰলাইন কৰি থ'ম. চ' ইট বিকেম ভেৰি ইজি ফৰ মি. ৰিভাইজ কৰিবৰ কাৰণেও ইজি হয়, আৰু প্লাছ মানে যেতিয়া এক্সামৰ আগত আপুনি যেতিয়া ৰিভাইজ কৰিব লাগে তেতিয়া আপুনি ভয়ো নাখায়. চ' মই বাছ অকল এই বুকখন মই পঢ়িছিলোঁ, আৰু যিবিলাক লাইনছ মই আণ্ডাৰলাইন কৰি থৈছোঁ আই উইল ৰিভাইজ অনলি দ'জ লাইনছ. চ' ইট বিকেম ভেৰি ইজি এণ্ড হেণ্ডি ফৰ মি. চ' আই ফিল দিছ ইজ ওৱান অফ দ্য থিং যিটো মানে মিষ্টেক্স কৰে, যে বহুত বুক পঢ়িব নালাগে, এখনে পঢ়ক, কিন্তু এনেকৈ পঢ়ক যাতে ইভেন পেজ নাম্বাৰো মনত থাকে, যে যদি বেটেল অফ প্লাচি যদি এইখন বুকত কোনটো পেজত আছে, ইউ শুড ৰিমেম্বাৰ কি 87 পেজ নাম্বাৰত বেটেল অফ প্লাচি আছে. চ' লাইক দেট. চ' য়েছ. Okay. Thank you so much, ma'am. Moving on to the next question. You already told about that, about the note making process. So that was regarding the newspapers. So you can give an insight about how to link the static with the current affairs, or how to make the notes with the static and current affairs together, because I'm sure that is what we have to write at the end of the day in the mains exams, or even when it comes to prelims. Yeah. Certain questions come up like that.
Yes. So again, I mean, you need to be very thorough with the static part. যদি আপোনাৰ static partত যদি আপুনি strong নহয়, আপুনি current affairs যিমানো নপঢ়ে কিয়, you will not be able to link those things. So আপুনি firstতে static খিনি বহুত strong কৰক. তাৰপাছত I'll show if I have. So what I used to do যে এইখন যিখন আমাৰ syllabus হয়, so syllabus on my print out kori pelai. I'll try to remember ki history ki ase, geography ki ase. So তাৰপাছত মই এতিয়া যেতিয়া static খিনি suppose মই পঢ়িলোৱে, এতিয়া যেতিয়া current affairs মই link কৰিব লাগে, so যেতিয়া মই newspaper পঢ়িম, then definitely I'll be getting things from history হওক, economics হওক. So now I'll try to link ki a topic to a economics or a topic to infrastructure. Suppose one topic hoy kuntu paper under ahibo moi to remember korim, kuntu topic or sub topic ot ahibo, I'll remember that. Aru moi eta note banai thoi diu je a topic to jodi ahe, these are the current affairs or notes jigita I can use in the answer writing. So answer writing ot apuni jodi exam hall jai, the situation is very different. I mean apuni jodi 100 ta points puri goisa, it's not like 100 ta points e apuni likhibo paribo in the exam. So কিছুমান আপুনি পাহৰি যাব পাৰে, কিছুমান আপোনাৰ ইউজো নহ'ব পাৰে, বাট দেন সেইটোৱে কথা যে ইউ নিড টু বি ভেৰি স্মাৰ্ট কি আপুনি কিবিলাক পইণ্টছ কোনটো টপিকত ইউজ কৰিব. চ' ৰাইট ডাউন লাইক দেট ইকনমিক্সৰ এইবিলাক পইণ্টছ, এইবিলাক ৰিপৰ্টছ আহিছিলে বা এইবিলাক ফেক্টছ আহিছিলে, এইবিলাক ষ্টাডিজ কৰিছিলে, বেষ্ট প্ৰেক্টিচেছ এইবিলাক হয়. চ' অকণমান ছেগ্ৰিগেট কৰি পেলাই যদি আপোনালোকে নোট মেকিং কৰে, দেন যেতিয়া আপুনি ষ্টাডিক পঢ়ে তেতিয়াহে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছখিনিও লগে লগে পঢ়ি যাব. ইকনমিক্সৰ যদি আপুনি কিবা ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ পঢ়িছে, আপুনি সেই কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছখিনিও লগে লগে পঢ়ি যাব. ইট বিকামছ ভেৰি ইজি দেন, ৰিমেম্বাৰ কৰিবলৈও প্লাছ আনচাৰ্ছ লিখিবলৈও. Yes, ma'am, definitely. Thank you so much, ma'am. Ma'am, ইয়াতে আৰু এটা কথা যিটো আপোনাৰ কি কয় আপোনাৰ যদি প্ৰিপাৰেশ্যনটোতো আহি যায়, that is what is the importance of personality development in interview, বা আপুনি কেনেকে নিজকে ভালকে এজন ভাল মানুহ হিচাপে গঢ়ি ল'ব পাৰে, especially when it comes to interview. Yeah, so I really feel ki one need to be very মানে থাকিব লাগিব মাইণ্ডত যে one really need to get into the service. এইটো কাৰণত যে যদি এজন মানুহে যদি জাষ্ট এটা চাকৰি পাম বা ঘৰ পাম, গাড়ী পাম, ৰেচপেক্ট পাম ইন দ্য ছ'চাইটি, অকল সেইটোৰ কাৰণেই যদি চিভিল চাৰ্ভিচত যায়, দেন আই মিন ইটছ নট গোয়িং টু হেপেন ইন দ্য লংগাৰ ৰান, ব'ৰ্ডাম আহি যাব. But then someone যদি very much determined হয়, very much is in their head কি কিয় লাগে, কিহৰ কাৰণে লাগে, why one wants to go, then definitely personalityটো তেনেকেই ডেভেলপমেণ্ট হৈয়ে যাব. এইটো কাৰণত মই মোৰ নিজৰ এক্সাম্পল দিওঁ. মই যেতিয়া ক্লাছ 12ত আছিলোঁ, তেতিয়া মই কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় CRPFত আছিলোঁ 9 মাইল, আৰু তেতিয়া মোক টিচাৰ্ছবিলাকে বহুত ইনস্পায়াৰ কৰিছিলে টু গেট ইন টু দ্য চিভিল চাৰ্ভিচেছ. মই সেইটো টাইমত গম পোৱা নাছিলোঁ, বাট দেন গ্ৰেজুৱেলি আই গট টু ন'. চ' মই তেতিয়াৰ পৰাই নিজকে যিমান এক্টিভিটিজ হওক, ছ'চিয়েল ৱৰ্কছ হওক বা যিকোনো এংগেজমেণ্ট হওক, মই নিজকে সেই বস্তুবিলাকত মই এংগেজ কৰি ৰখাইছিলোঁ. চ' মই ক্লাছ 12ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ, 12 তাৰপিছত গ্ৰেজুৱেশ্যন 3 years, মাষ্টাৰ্ছ 3 years, এণ্ড অল দিছ অলমষ্ট 8-9 yearsৰ পাছত আজি মই যেতিয়া মই চিভিল চাৰ্ভিচ ক্লিয়াৰ APSC মই ক্লিয়াৰ কৰিলোঁ, এণ্ড নাও আই হেভ জইনড এজ এন ACS. চ' নাও আই ফিল কি এই পাৰ্চনেলিটিটো নহয় মানে এদিনত চেঞ্জ হোৱা বস্তু নহয়, এই পাৰ্চনেলিটিটো থ্ৰু আউট ইউৰ লাইফ যায়. আৰু যদি আপুনি ভাবে যে ঠিক আছে মই এতিয়া হোৱাট এভাৰ আই এম ডুইং ইজ ফাইন, মই যেতিয়া অফিচৰ মাই এটিটিউড উইল বি ডিফাৰেণ্ট, এনেকুৱা কেতিয়াও নহয়. মই আগতে যেতিয়া আছিলোঁ, মই ক্লিয়াৰ নকৰোঁতে মানে মোৰ যেনেকুৱা এটিটিউড আছিলে, নাও অলছ' ইজ দ্য ছেইম. চ' এটিটিউডত কেতিয়াও চেঞ্জেছ নাহে. এণ্ড অলছ' ফৰ ইণ্টাৰভিউ, মই মোৰ ইণ্টাৰভিউৰ কথা কওঁ. চ' মই ইণ্টাৰভিউত মই বহুত ভয় খাইছিলোঁ এইটো কাৰণত যে মোৰ আগত এজন ল'ৰা এজন আছিলে, তেখেতক অলমষ্ট 55 minutesৰ ইণ্টাৰভিউ লৈছিলে. চ' আৰু তাত যে সেই ল'ৰাজনৰ আগত মই 3rd নম্বৰ আছিলোঁ, চ' যাৰ ফাৰ্ষ্ট আছিলে, ফাৰ্ষ্ট নম্বৰ যোন ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ গৈছিলে, তেখেতৰ ইণ্টাৰভিউ ৱাজ এৰাউণ্ড 20 minutes.
So I got really scared. তাৰপিছত যিজন ছেকেণ্ড ল'ৰা আছিল যাৰ 55 minutes interview হৈছিলে, so I asked him কি ইমান দীঘল কিয় হ'ল, what were the questions you were asked, and he was like, no, I'm not going to clear this exam. মই মানে অকণমান bluff কৰি দিলোঁ, and actually I'm not going to nail this. So I got little scared. So মোৰ নাম যেতিয়া মাতিলে, I went into the interview. মোৰ interviewed it was a panel of 3 members. মই যেতিয়া ইণ্টাৰভিউত সোমালো, I sat down and I really got a very positive vibe. Start কৰিলে with my name and education. So মোৰ sociology as a optional আছিলে, তাৰ ওপৰত questions সুধিছে. So like that মোৰ hobbyৰ কথা সুধিলে. So hobby তেতিয়া মই ক'লো যে I'm a national player and 3rd dan black belt in karate. So after that মই horse riding or কথা ক'লো, which is one of my hobby, or swimming or কথা ক'লো. So the whole of the interview molded into that topic. And believe me, hobbies or কথা যিটো সুধিছে, that was one of my favorite topic. I was very comfortable কাৰণ মই নিজে feel কৰিছো, and it has been more than 20 years that I have been pursuing this hobby. আৰু মোৰ কাৰণে very comfortable আছিলে. So I became so comfortable যে মোৰ এটা টাইমতো এনেকুৱা feel হ'ল যে মই চাগে মোৰ পাপাৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত কথা পাতি আছো. So it was so easy going. মোৰ হবিৰ কথা বোলে, যিহেতুকে মই হৰ্চ ৰাইডিং কৈছিলো, মোক তেতিয়া অলিম্পিক্সৰ কথা সুধিছিল যে অলিম্পিক্সৰ কি কেইটা কেটেগৰিজ অফ হৰ্চ ৰাইডিং আছে. So different styles কথা সুধিলে. তাৰপিছত কৰাটেৰ কথা সুধিলে যে কৰাটেত কিমানটা ব্লেক বেল্ট আছে, মহাভাৰতত কৰাটেৰ কেনেকে ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন হৈছিলে. So now I as a woman, মই যেতিয়া civil servant হ'ম, so তেতিয়া মই দিল্লীৰ যিবিলাক মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছিলে working with Delhi police, আৰু মোৰ যিটো মানে self defenseৰ মোৰ বা কৰাটেৰ মোৰ যিবিলাক এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে, how I'm going to implement. আৰু যিহেতুকে মই দিল্লীত থাকোঁতে মই আগতে ৰেড লাইট এৰিয়াটো মই কাম কৰিছিলোঁ, ইন দ্য চেন্স কি মই তাতে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক চেল্ফ ডিফেন্স শিকাইছিলোঁ. চ' আই হেড দেট বেকগ্ৰাউণ্ড। আৰু মই যেতিয়া মই নিজে কৰিছোঁ বা প্ৰেক্টিকেলি মই যেতিয়া তেখেতসকলক মই কৈছিলোঁ, দে ৱৰ ৰিয়েলি ইমপ্ৰেছড বিকজ দে ফেল্ট দেট এইগৰাকী ছোৱালীয়ে অকল চিভিল চাৰ্ভেণ্ট মানে এই ইণ্টাৰভিউটোত আহি পেলাই ব্লাফ কৰা নাই, শ্বি হেজ বিন ৱৰ্কিং থ্ৰু আউট. চ' এটা সেই চেন্সটো যেতিয়া পাইছিলে, চ' ইট ৰিয়েলি গেভ মি আ পজিটিভ ভাইভ. আৰু মই যেতিয়া ইণ্টাৰভিউত বহি আছিলোঁ, আই ৱাজ লিটল কনফিডেণ্ট কি য়েছ আই এম গোয়িং টু ডু গুড উইথ দ্য ইণ্টাৰভিউ. চ' য়েছ, কাৰোবাৰ যদি কিবা হবি আছে, জাষ্ট এ স্মল ছাজেশ্যন, যিবিলাক এছপিৰেণ্ট হয়, কাৰোবাৰ যদি কিবা হবি আছে, প্লিজ ডু নট গিভ আপ. যিটো আমাৰ প্ৰিপাৰেশ্যন হয়, কণ্টিনিউ উইথ দেট, বিকজ ইটছ ৰিয়েলি গোয়িং টু বুষ্ট ইউ প্ৰিপাৰেশ্যনৰ টাইমত. আৰু প্লাছ আপুনি যেতিয়া এজ এ অফিচাৰ যেতিয়া ছাৰ্ভিচ জইন কৰিব, ইটছ ৰিয়েলি গোয়িং টু গিভ ইউ ৰিলেক্সেশ্যন, বিকজ দিছ উইল বি ইয়ৰ অনলি থিং যিটো আপোনাক প্লেজাৰ দিব. চ' য়েছ, প্লিজ ডু নট গিভ আপ ইয়ৰ হবিজ যদি আছে, আৰু যদিও নাই তেনেহ'লে প্লিজ ট্ৰাই টু ইনকালকেট, কাৰণ ইটছ গোয়িং টু হেল্প ইউ ডিউৰিং দ্য ইণ্টাৰভিউ. Yes, ma'am. Thank you so much, ma'am. That was very nice. In fact, self-defense is also something I really enjoy. I learned only a little, but still I do enjoy it. So, and yes, in this line of work, that is also something important as a woman, I believe. So, thank you so much, ma'am. And what is your motivation to become a torchbearer for society? What is your personal motivation? Personal motivation. Actually, মই যেতিয়া অলৰেডি অকণমান আগতে কৈছোঁ, মই ক্লাছ 12ত থাকোঁতে আই গট লিটল ইনস্পায়াৰ্ড. মই সেইটো টাইমত কোনো চিভিল চাৰ্ভেণ্টক চাই পেলাই বা তেনেকৈ মই কেতিয়াও ইনস্পিৰেশ্যন মই ফিল কৰা নাছিলোঁ, বাট ৰেডাৰ আই বিলিভ দেট আই এম এ ৱৰ্কহলিক. মই কাম কৰি বহুত ভাল পাওঁ, আৰু যিহেতুকে মোৰ ৱৰ্ক প্ৰফাইলটো এনেকৈ আছিলে, মই যেতিয়া দিল্লীত আছিলোঁ ফৰ around 8 years, মই গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে গৈছিলোঁ. আই ডিড মাই মাষ্টাৰ্ছ এণ্ড আই ডিড মাই চিভিল চাৰ্ভিচ প্ৰিপাৰেশ্যন ফ্ৰম দেৰ. চ' সেই তেতিয়া কি হৈছিলে যে
মোক এটা ডিফাৰেণ্ট কাইণ্ড অফ এটা মটিভেশ্যন এটা দিছিলে যে মই যেতিয়া নিজকে ছাপৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে আই হেভ বিন ৱৰ্কিং তাতে ডিফাৰেণ্ট মানে লেভেলত দিল্লী পুলিচক হওক বা এভিয়েশ্যন ইণ্ডাষ্ট্ৰীত হওক চ' মোক এটা ভেৰি ডিফাৰেণ্ট কাইণ্ড অফ মই এটা এক্সপ'জাৰ দিলে চ' এই বস্তুটোৱে কি কৰিলে যে মোক এটা লাইনত নহৈ পেলাই মোক ডাইভাৰ্ছ ষ্ট্ৰীমছবিলাকক মোক বেছি মটিভেট কৰিলে চ' নাও যেতিয়া মই চিভিল চাৰ্ভিচ মানে কথা ভাবিলোঁ এণ্ড ৱেন আই চ পিপল কি এনেকুৱা কাম কৰিব পাৰে এণ্ড দেন আই থট কি যিহেতুকে উইথ NGO অৰ যিহেতুকে আই হেভ বিন ডুইং alone ইমান বেছি অথৰিটি নাথাকে বাট দেন ৱেন ইউ আৰ ইন টু দ্য চাৰ্ভিচ আপোনাৰ যিটো কাম হয় সেইটো বেছি ইম্পেক্টফুল হৈ যায় ফৰ দ্য লাৰ্জাৰ পাৰ্চপেক্টিভ অফ দ্য ছ'চাইটি চ' সেইটো মই ভাবিলোঁ যে আই মিন this can be one of the best thing আৰু প্লাছ মোৰ বা আছে মোৰ মা আছে মোৰ পাপা আছে they keeps on motivating and I'm so much thankful to them I guess মোৰ যদি বা নাথাকিলেহেঁতেন so যদি motivate নকৰিলেহেঁতেন I don't think I would have come this longer আৰু I don't think মই এতিয়া এই ইণ্টাৰভিউটো দি থাকিলেহেঁতেন কাৰণ UPSCৰ যিটো বা APSCৰ যিটো এটা প্ৰচেছ হয় it's very energy taking হয় it takes your personal life away it takes your motivation away it takes your leisure time away so it becomes little difficult আপোনাৰ ওচৰত যদি কোনোবা মানুহ আছে বা মা any of the people যোনে friends যোনে আপোনাক support কৰিব পাৰে please be in touch with them and so it's going to help you Yes, ma'am. So it's more of a good association that you also have along with the preparation, I believe. মানে ভাল মানুহৰ লগত জড়িত হৈ থাকিলে মনটো ভালে থাকে বুলি কয় so yeah ma'am your experience of clearing APSC what would you say about that about CSAP right no ma'am your experience of clearing APSC like the whole journey you can say clearing APSC my journey Yes. it has been wonderful again মই কৈছো 4 years এতিয়ালৈকে সাৰ্ভিসত সোমাইছো আৰু sorry 4 months কি হৈছিলে যে লাষ্ট ইয়াৰ মই দিল্লীতে আছিলো যেতিয়া আমাৰ ৰিজাল্টটো মানে পেণ্ডিং হৈ আছিলে so I was in Delhi আৰু last year to COVID the first wave was there and I was really depressed সেইটো টাইমত কি মোৰ কি হ'ব so I'm not able to clear result aha nai so what's going to happen and believe me on December 2020 when the results came and I was on the top of the world when I saw that my name on the list so it has been a wonderful journey moi bahut hikisu from books hikisu from life and one more thing that I want to share যেতিয়া আমি APSC বা UPSC আমি যেতিয়া প্ৰিপাৰেচন কৰি থাকো আমি 3 hours আমি সেটিংছত আমি বহো so for around 10 hours or 12 hours at a stretch so আমি এটা নিজৰ যেটো এটা physical আমাৰ যেটো লিমিট হয় we just cross everything আমাৰ যেটো stress level হয় we try to explore them আৰু এই বস্তুটোৱে মোৰ প্ৰিপাৰেচন যেটো হয় এই বস্তুটোৱে ইমান হেল্প কৰিলে কাৰণ the moment I joined the service 2021 ত আপোনালোকে জানে যে আমাৰ assembly elections হৈছিলে and it was the first exposure for me as an officer so যেহেতুকে মই প্ৰিপাৰেচনৰ টাইমত ইমান longer hours মই এক্টিভ থাকিবই লাগে so যেতিয়া মই সাৰ্ভিসত আহিলো so ইলেকশ্যনৰ সময়ত so it was just কি আজি ইলেকশ্যন হয় 5টা বজাত we were 5 AM in the morning we were on the field গোটেই দিনটো আমি ফিল্ডত আছো and at the evening in the evening we came back to our office আৰু গোটেই ৰাতিটো ইলেকশ্যনৰ দিনাখন গোটেই ৰাতিটো we had to be in the office আমি ফাইল ৱৰ্ক কৰি আছিলো ৰাতি হৈ মানে ইমানে ৰাতি হ'ল যে নেক্সট দিনা ৰাতিপুৱা হৈ গ'ল and next dina 11 o'clock leke we had to be active so it has been more than 28 hours that we were active aru a activeness to ahise from this preparation of samoyor porai because we know ki ami stress kenake manage koribo lage so ami jitia pra preparation kora start koru so from then only it starts so hetu kam moi bhabu that it's a beautiful journey aru bahut hikibo pari a lot of knowledge
মই যেনেকৈ ইয়াতে গোৱালপাৰাত আছোঁ, আমি যেতিয়া জিঅ'গ্ৰাফিত পঢ়োঁ, জিঅ'গ্ৰাফিত আমি এইটো পঢ়োঁ, যেতিয়া আমি অসমৰ যিটো ইণ্ডিয়াৰ যিটো মেপ হয়, তাত আমি চইলৰ কথা পঢ়োঁ, ফৰ্মছ অফ চইল, ডিফাৰেণ্ট কাইণ্ডছ অফ চইল, ইণ্ডিয়াৰ কোনটো পাৰ্টত কোনটো চইল পায়, ব্লেক চইল ক'ত পায়, এলুভিয়েল চইল ক'ত পায়, এণ্ড ৱাই দে আৰ ফেমাছ ফৰ, সেইবিলাক চইলত কি ক্ৰপছ লগালে ভাল হয়। So now when I'm in Gwalpara, so now geography পঢ়ি পেলাই now I can relate কি অসমত কি soil পায়, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওচৰত যদি কিবা মানে খেতি কৰিব লাগে বা কেনেকুৱা socio economic people থাকে, so সেয়া মই sociology পঢ়ি পেলাই বা society, Indian society পঢ়ি পেলাই মই সেইবিলাক গম পাইছিলোঁ। Now when I go to the field, মই জানো যে এই জেগাটো কি soil হয়, এই জেগাটোত কি ক্ৰপছ হ'লে মানুহবিলাকৰ বেটাৰ হ'ব, আৰু এই এৰিয়াটোত ব্ৰহ্মপুত্ৰ এৰিয়াত বা কোনটো লোকেলিটিত কেনেকুৱা টাইপৰ মানুহ পোৱা যায়, and how to behave with them. So all this happened because of the studies that we made. So and one more thing, যিটো আমি CSAT-ৰ যিখন পেপাৰ হয়, প্ৰিলিমছৰ পেপাৰ 2, we tend to neglect that paper. But believe me, ময়ো even neglect কৰিছিলোঁ, but believe me, I feel that it's one of the important paper. এইটো কাৰণ যে I'm going to show you why. এইখন আমাৰ এটা অফিচিয়েল ফাইল হয়, so মই এইখন লৈ আহিছিলোঁ to show you. So এই ফাইলখনত আমি নোট মেকিং কৰিব লাগে। এইখনটো বহুত পাতলি ফাইল হয়, আমাৰ ইমান মোটা মোটা ফাইল আহে আৰু গোটেই টেবুলখন ভৰ্তি হৈ থাকে। Now it's humanly impossible কি আপুনি গোটেই ফাইলখন পঢ়িব এণ্ড গোটেই ফাইলখন আপুনি নোট মেকিং কৰিব, because আমি এনেকৈ য়েল্লো পেপাৰত, so we have to make notes of the papers, যিবিলাক orders আহে, we have to make notes of the papers. So এইবিলাক humanly impossible হ'লহেঁতেন, but then comprehension যিটো আমি CSAT paper 2ত আমি পাওঁ, so বহুত neglect কৰোঁ, but then তাৰ এটা best thing is comprehension আমি যেতিয়া পঢ়োঁ, so তেতিয়া আমাৰ এটা পেছেজৰ পৰা কি লাগে, আমাৰ পেছেজৰ পৰা এইটো লাগে যে আমি সেই চেন্সটো ওলাব লাগে, what the author wants to say, আৰু তাৰ পাছত we just have to feel that and then we'll click the right answer, right? In the same way, বা paraphrase কৰিব লাগে, in the same way we do, আজি আমাৰ যিটো আমি এটা ফাইলিং কৰোঁ, অফিচিয়েল ফাইলিং, we do the same thing. মই যদি চাগে কম্প্ৰিহেনশ্যন বা পেপাৰ 2 যদি নাথাকিলেহেঁতেন, মোৰ এই ফাইলবিলাক এদিনত কমপ্লিট কৰা হিউমেনলি ইম্পচিবল হ'লহেঁতেন। চ' ইচ এণ্ড এভৰি ছাবজেক্ট বা যিটো পেপাৰ হয়, যিটো চিলেবাছত আছে, বিলিভ মি, আমাৰ যিবিলাক এক্সপাৰ্ট হয়, দে হেভ থট ভেৰি নাইচলি এণ্ড দে হেভ মেড দিছ. So enjoy the preparation. It's really going to help you. Okay, ma'am. Thank you so much. That was very much helpful for everybody. And that was right, a very pace of information. Ma'am, before winding up, we would like to take up some few questions that some viewers have put in for you. Ma'am, the first question is, which has been asked by Samiksha Nath. She's asking, which subject is scoring? I was out of the list in mains just for 5 marks. I took sociology. So she's asking you if you can give her some insight. Okay, actually মোৰো sociology আছিলে, আৰু মই এই কথা, and I'm very comfortable with sociology. So মই এইটো কওঁ যে চিলেবাছখন কিমান ডাঙৰ হয়, সৰু হয়, do not see that. ফাৰ্ষ্টতে আপুনি এইটো চাব, প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ্ছৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ চাব, এণ্ড দেন ইউ চেক কি আপুনি পাৰিছে নে পৰা নাই, এণ্ড দেন ইউ অলছ' চি দ্য টেষ্ট, সেই ছাবজেক্টটোত আপোনাৰ টেষ্টটো কেনেকুৱা হয়. ইটছ লাইক লং ৰান মেৰেজ. So at a long run marriage, if you have to marry someone, এনেকুৱা নহয় যে you really have to like that person, right? যদি কাৰোবাক আপুনি যদি ভালেই নাপায়, যদি ফিলিং নাথাকে, so that marriage is not going to work, right? In the same way, আপুনি যদি optional choose কৰিব, see যাক আপুনি ভাল পায়, something, the subject where you can feel, where it's yours. So তেনেকুৱা টাইপৰ আপুনি যদি এটা ছাবজেক্ট চুজ কৰে, দেন ডেফিনেটলি এনেকুৱা একো ছাবজেক্ট নাই যিটো স্ক'ৰিং হয় বা নহয়। ইভেন কিছুমানে হায়েষ্ট স্ক'ৰ ছ'চিয়লজিটো পাব পাৰে, কিছুমানে ছ'চিয়লজি লৈ পেলাই লিষ্টৰ পৰা আউটো হৈ যাব পাৰে। ইট ডিপেণ্ডছ আপন দ্য ইণ্ডিভিজুৱেল কেনেকুৱা টেষ্ট হয়। চ' লাভ দ্য ছাবজেক্ট, লাভ ইয়ৰ অপশ্যনেল, যিটো ছাবজেক্ট আপুনি ফিল কৰে, go for that, and it will be the best subject for you. Okay, thank you, ma'am. I hope that has cleared Samiksha's doubt. I have an interesting question for you. It's been asked by Raghavendra, and he's asking to
talk about, he's asking you to say a little about the emoluments of the services. And he's saying many are seen to shy away from this, and I can't gauge why they do. So he's talking about the salary and the emoluments you may have received. So he wants to know a little about that. Salary. Sorry, he's a little about the salary, right? Mhm. Yeah, okay. So আমি যেতিয়া জইন কৰো, so 6 months আপুনি আমি provisional salary পাওঁ, which is around so the basic salary is 53,000, কিন্তু মানে কিবা কিবি কাট চাট কৰি পেলাই on hand we get 49,000. So ইয়াৰ লগতে আমি quarter পাওঁ. Again, quarter depends upon the place to place. কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টত আপুনি আছে, কিছুমান ডিষ্ট্ৰিক্টত quarters are available, কিছুমান ডিষ্ট্ৰিক্টত নাই. So we get quarter, আৰু ইয়াৰ লগতে আমি পাওঁ যে হেৰি গাড়ী পাওঁ, which is like again it depends upon কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে. So ক'ৰবাত যদি গাড়ী available থাকে we get, otherwise আমি ফিল্ডত যাবৰ কাৰণে mostly আমি গাড়ী পাওঁ. ফিল্ড ইন আ চেন্স কি যিটো আমাৰ মানে আউটসাইড অফিচ যিবিলাক কাম হয়, because ক'ৰবাত যদি এনকুৱাৰী থাকে বা মেজিষ্ট্ৰেচি ডিউটি থাকে, we have to go on the field. ইনকুৱেষ্ট কৰিব লাগে, we have to go on the field. So we get the গাড়ী there. That's fine. And Thank you so much. otherwise so otherwise also, yeah. Yes. Yes, ma'am. Definitely. Some benefits are always there when you have so much responsibility. Right. Ma'am, I have one question from Muskan Chachan, and she's asking which is the best source for Assam geography and Assam static GK. So GK কাৰণে mostly মই newspaper পঢ়িছিলো. newspaper পৰা মই notes খিনি বনাও, আৰু ইয়াৰ লগতে মই তেনেকে একো স্পেচিফিক বুক মই ফ'ল' কৰা নাছিলো. কিন্তু মই গুগল বহুত এক্সটেণ্ডলৈকে মই মানে ইউজ কৰিছিলো, এইটো কাৰণত যে when I was preparing for APSC, মই তেতিয়া দিল্লীত আছিলো, আৰু মোৰ তাত ইমান স্কোপ নাছিলে যে মই কাৰণ তাত মানে এছামিজ পাব্লিকেশ্যনৰটোতো মই একো বুক নাপাম, চ' মই তেনেকুৱা একো বুক ফ'ল' কৰা নাছিলো. বাট দেন বিলিভ মি, গুগল, আই ইউজড গুগল এক্সটেন্সিভলি. মই গুগলৰ পৰা যিবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু পায় সেইবিলাকৰ মই চব নোটছ বনাই বনাই গৈছিলো. ক্ৰিস্প নোটছ, আৰু এনেকুৱা টাইপৰ নোটছ যিবিলাক আগতে অলৰেডি প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ্ছ কুৱেশ্যনছত সুধিছিলে, বা চাৰ্টেন কুৱেশ্যনছ যিবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ফৰ ইউ টু ন' এজ এ চিভিল চাৰ্ভেণ্ট. চ' মই তেনেকে নোটছ বনাই গৈছিলো, এণ্ড মই একো বুক ফ'ল' কৰা নাছিলো, টু বি ভেৰি ফ্ৰেংক. আই ৰেড ইট কমপ্লিটলি ফ্ৰম গুগল, not even from YouTube, from Google, Wikipedia. Oh, okay, sure, ma'am. The most accessible site, I would say, for everybody, Yes, and everyone should use it. yes. Um, uh, Ma'am, how did CSAP help you, and what do you think about this initiative of CSAP? What do you think about this initiative that they're taking? CSAP to মই personally thankful হয় এইটো কাৰণত. Just a small story, মই যেতিয়া দিল্লীত আছিলো তেতিয়া মই গম পালো যে I have cleared mains, আৰু মই তেতিয়া মোৰ থাৰ্ড ডেট মোৰ ইণ্টাৰভিউ ডেটটো আছিলে on 30th of October. আৰু মই যিহেতুকে বহুত দিন হৈ গৈছিলে মই একো টাচত নাছিলো, and I was not even reading any of the Assamese newspaper. তো মোৰ কাৰণে লিটল ডিফিকাল্ট হৈ গৈছিলে, এণ্ড CSAP ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইনষ্টিটিউট যাক মই এপ্ৰ'চ কৰিছিলোঁ. That time I was still in Delhi, আৰু মই দিল্লীৰ পৰাই ফোন কৰিছিলোঁ, saying that if a day a mock interview, or I can get a counseling, how to prepare for the interview, because মোৰ interview, this was my first interview, আৰু মোৰ একো idea নাছিলে. So CSAP, there was this lady, I'm forgetting her name, so she really helped me. So তেখেতে মোক কৈছিলে যে why don't you come to our institute, আৰু মই যেতিয়া আহিছিলোঁ তেতিয়া কোভিডৰ চিটুৱেশ্যন আছিলে, আৰু এয়াৰপৰ্টত we get this আমাক চিল মাৰে হাতত, এণ্ড আমি হোম আইচলেশ্যনত থাকিব পাৰে. বাট দেন মোৰ এনেকুৱা আছিলে যে I had only 5 days in my hand ইণ্টাৰভিউ কাৰণে, আৰু CSAPত all the seats were filled, আৰু মই actually request কৰিলোঁ, and I'm so thankful and I'm so glad, and they really helped me. একো শ্লটছ নাছিলে, বাট দেন য'ৰ পৰা এটা শ্লট ওলালে, এণ্ড সেই শ্লটটো মোৰ একদম ইভিনিং হাফত আছিলে.
But then it was very difficult karon police eitu time run mari asile and I really had to break little bit of rule because I had the interview. So etu I request korilo je muk jate morning or jate kori dibo pare because after the interview straightly I'll go home. Airport opora ahim interview dim and then I'll go home directly. So and they were very kind enough ki mur he request to accept কৰিলে আৰু it was very helpful আৰু মই even Rajiv sir লগত মই কন্টেক্টত আছিলো he has been a little bit guiding me sociology বিষয়ে because he is an expert in sociology আৰু sociology মোক কেনেকুৱা টাইপৰ questions সুধিব পাৰে he has been helping me a lot phone কৰিলেও বা questions বা WhatsAppত questions সুধিলেও তেখেতে respond কৰে বা এনেকুৱা টাইপৰ তেখেতে মানে মোৰ যেতিয়া mock interview দিবলৈ গৈছিলো CSAP আমাৰ যেতিয়া ছাৰৰ মোৰ মাজত যেতিয়া ডিছকাশ্যন চলিছিলে ছাৰে কিছুমান কুৱেশ্যন সুধিছিল যে these are the questions you can prepare and believe me যেতিয়া ইণ্টাৰভিউ on the D-day মোক সেইকেইটাই কুৱেশ্যন সুধিছে so I was very lucky enough in that case কি মোক যেনেকৈ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিছিলো মোক তেনেকেই সুধিলে so I'm very much thankful for CSAP. Thank you so much, ma'am. Thank you on his behalf as well. Ma'am, we have one more question from Raghavendra. How much the questions in APSC are different from UPSC? I mean the depth and difficulty, and where to get previous question papers of APSC mains. He's asking that question. Okay, firstly APSC mains of question paper ক'ত পাব I'll tell. Guwahatiৰ যিটো APSC building হয় তাৰ opposite side you will get a lot of vendors তাতে বহি থাকে and they will be giving you the question papers. Or else there are few of the question papers which are available online also. সববিলাক papers available নাই কিন্তু কিছুমান available আছে. Or otherwise আপোনাক যদি serially যদি question papers বিলাক লাগে both for GS for mains for optional for prelims আপুনি যি গুৱাহাটী APSC officer building হয় তাৰ opposite side you will get all the question papers and secondly depth কেনেকুৱা how UPSC and APSC patterns are different so UPSC কি হয় যে mostly questions বিলাক কেনেকৈ সোধে যে they are very current plus static related আপুনি বহুত ডেফটত সোমাই পেলাই questions বিলাকৰ answer কৰিব লাগে plus some of the questions are very tricky কিন্তু APSC তেনেকুৱা নহয় APSC লেভেলটো ইমান বেছিও ডিফিকাল্ট নহয় yes it is difficult but then ইমান বেছি difficult নহয় so you will have to be very tricky when you are writing the answer এনেকুৱা নহয় যে আপুনি emotional feel কৰিলে এটা questioner লগত and you are going on writing that answer only গোটেইটা answer কৰক write with the word limits and APSC both straightforward kind of questions today. Yes, hude কিছুমান questions which are current related also, but Assam related, few of the questions will be current affairs related, or few of the questions will be static. So tenekwa typor and it's very easy. I mean, if you read it properly, syllabus kon apuni jodi porhe, believe me, it will be very easy for you to clear. Okay, ma'am. Thank you so much. Ma'am, we have two more questions. You already told about Assam geography. H.A. Rashid wants to know which is the best book for Assam history. Assam historyও মই ইভেন যিবিলাক আছামৰ টপিকছ বিলাক আছিলে মই সব উইকিপিডিয়াৰ পৰাই পঢ়িছো কাৰণ মই অলৰেডি কৈছো মই যেতিয়া দিল্লীত আছিলো এণ্ড মই অনলাইনে চাৰ্চ কৰিছিলো আছাম পাব্লিকেশ্যনৰ কিছুমান বুক বাট দেন দিল্লীত একো মই হেৰি পোৱা নাছিলো মানে ডেলিভাৰী পোৱা নাছিলো so I had no other option believe me I had no other option মই দেন দিল্লীৰ পৰা আহিবও নোৱাৰিছিলো যে I'll take the books আৰু এনেকাও কোনো নাছিলে যে someone will send me the books so I relied completely on Wikipedia and it's very reliable also কাৰণ Wikipedia actually soap আছে আপুনি যদি অসম হিষ্ট্ৰী যদি মাৰে suppose আহোম কিংডম যদি মাৰে তাত কিছুমান লিংকস থাকে try clicking those links আপোনাৰ বেলেগ বেলেগ different পেজলে আপোনাক নেভিগেট কৰি যাব so আপুনি জি পঢ়ে yes আৰু এটা ট্ৰিক আছে যে আপুনি অকল পঢ়ি গলে নহব you have to make notes কাৰণ সেই পেজখন আপুনি নেক্সট টাইম ৰিভিজনত পাবনে
পাবে নাপায়, you never know. So write down the notes. কিবা যদি আহোম হিষ্ট্ৰীৰ যদি কিবা পাইছে, কোনটো চাইডৰ পৰা আহিছিলে, বা আগতে কোনজন ফাৰ্ষ্ট ৰজা আছিলে, বা তেখেতে কি ইনিচিয়েটিভ লৈছিলে, তেখেতে কোনটো ৰাইচ আনিছিলে, বা কেনেকুৱা টাইপৰ এগ্ৰিকালচাৰ লৈ আহিছিলে, কেনেকুৱা মানুহক লৈ আহিছিলে, কোনটো জিঅ'গ্ৰাফিকেল এৰিয়াৰ পৰা আহিছিলে, তেখেতৰ হিষ্ট্ৰী, তেখেতৰ বেকগ্ৰাউণ্ড, কোন লাষ্ট ৰজা আছিলে, why there was this downfall of Ahom kingdom, everything you will find in Wikipedia. Just that, it depends. You have to be very smart, when you are making notes from Wikipedia, you have to be very smart. Bookot se basi, I feel that these things are much more reliable. So you can do that. Okay, ma'am. Thank you so much. Ma'am, Anup Saloy is asking, what is the best source to prepare for current affairs? Because there are so many sources, I feel a little bit confused for which source to be followed, especially for APSC. Okay, মই কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ কাৰণে এইটো দ্য হিন্দু পঢ়িছিলোঁ আৰু প্লাছ এছাম ট্ৰিবিউন পঢ়িছিলোঁ। চ' তাৰ পৰা মই টপিক ৱাইজ মই নোটছ বনাই গৈছিলোঁ। কিবা যদি মোৰ এক্সামৰ টাইমত আই বিলিভ চিটিজেনশ্বিপখন যিখন বিল আছিলে, তাৰপিছত এক্ট হৈ গ'ল, ডেট ৱাজ ভেৰি হট টপিক। So মই তেতিয়া কি কৰিম যে I'll make the notes both from Hindu and from Assam Tribune. So my notes খিনি বনাই যাম, and newspaper is the easiest source য'ৰ পৰা আপুনি মানে জেনেৰেল নলেজ বা জেনেৰেল ষ্টাডিজ খিনি বা GK যিটো কয় আপুনি এনহেঞ্চ কৰিব পাৰে। প্লাছ আৰু এটা কথা মই একচুৱেলি বহুত পিছত গম পালোঁ যে মই যেতিয়া ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছিলোঁ, ইভেন CSAPও কি কৰিছিলে যে সৰু সৰু কিছুমান টপিকৰ ওপৰত কিছুমান ভিডিঅ'জ আছিলে। আই গেছ আই ফাউণ্ড দেম ইন ইউটিউবত নে মোক ছাৰে পঠাইছিলে, আই ডিডণ্ট ৰিমেম্বাৰ, বাট দেন দ'জ আৰ ৰিয়েলি হেল্পফুল। যদি সেইবিলাকো যদি ফ'ল' কৰিব পাৰে, আই মিন ইটছ দ্য বেষ্ট থিং। So read the newspaper and search for a few of the general studies or যিবিলাক general knowledge or যিবিলাক topic আপোনালোকে বনাই, CSAP এ বনাই বা other platform এ বনাই, you can check that also. Ma'am, Minku Deka is saying, hello ma'am, I'm pursuing graduation in economics major and also preparing for UPSC and APSC. Is it possible to crack it simultaneously along with post-graduation? And how can I deal with this? And he's also asking, is coaching necessary? Because he says that I'm from a most humble background. So he's asking two questions. Okay, so firstly মই কোচিঙৰ কথা কওঁ। কোচিং ইজ ইমানো বেছি নেচেচাৰী নহয়। ইফ your mind is determined, আমি কোচিং এইটো কাৰণত লওঁ যাতে আমাৰ যিটো লক্ষ্য হয় তাৰ পৰা যাতে we do not move aside. So সেইটো কাৰণত আমি কোচিংটো লওঁ, বিকজ কোচিঙে একচুৱেলি আমাক এটা গাইডেঞ্চ এটা দিয়ে, how to read the things, from where to read the things, এটা proper এটা compiled weight আমাক মানে এটা কোচিঙে আমাক মুভমেণ্টটো কৰাই। চ' দ্যাটছ ৱাই কোচিং ইজ হেল্পফুল। কিন্তু কোচিং ল'লেই যে ক্লিয়াৰ হ'ব, ইটছ নট লাইক দ্যাট। It completely depends upon the individual. And also, what was the next question that he asked? Is it possible to crack UPSC or Yes, APSC? Yes. Yes. So মই মোৰ নিজৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ কওঁ। মই মাষ্টাৰ্ছো কৰি আছিলোঁ, গ্ৰেজুৱেশ্যনো কৰি আছিলোঁ। গ্ৰেজুৱেশ্যনটো নহয়, মই গ্ৰেজুৱেশ্যন কোচিং ষ্টাৰ্ট কৰা নাছিলোঁ, মাষ্টাৰ্ছত মই কোচিং কৰিছিলোঁ ফ্ৰম দ্য ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ অফ মাই মাষ্টাৰ্ছ। এণ্ড মই মাষ্টাৰ্ছো কৰি আছিলোঁ, মই কোচিঙো কৰি আছিলোঁ, এণ্ড আই ৱাজ অলছ' ৱৰ্কিং। So I was doing three things together, and I have cleared. So if I can clear with three things, job also, masters also, and masters from Delhi School of Economics, which takes around 75% of the attendance, and you really need a good marks to clear. So if I can do, definitely you can do. But এইটোৱে কথা যে how determined you are, it completely depends upon you. Ma'am, I think there are no more questions, so we'll be winding up the session now. But before winding up, I would like to once again tell our viewers that CSAP has launched its own application for GS Online Prelims and Foundation course. We are also offering our courses in very reasonable prices, both for UPSC and APSC. So if anyone wants to take up the coaching
and the online sessions you can take up. It's not very costly. I know that as well. And customized courses are also available, so you can choose your, the papers and all that. Right now, we're providing the whole prelims course which includes the study materials, test series, and other materials only for 999 rupees. And classes are also going on in our online platform. We also provide current affairs, mains answer writing contents, and all other free materials as well in our websites. So please don't forget to visit our website. Link is shared in the description box. And also free materials are also shared in our WhatsApp group. So you can directly join the group by clicking on the group links, okay, the WhatsApp group link. And we are also providing sociology optional demo classes and governance demo class absolutely free in YouTube. So do like our page and subscribe to our channel, and also to our channel and links. And all the links are shared in the description box. And thank you so much, ma'am, for this amazing and insightful session, and also giving your very much valuable time to us. It has been really, really grateful. I'm really actually grateful and very helpful to everybody who has been watching you today. And I'm sure everybody has been greatly benefited. And I'm also grateful for CSAP for giving this wonderful, opportunity to us to come live today. And also this initiative, I believe, is going to inspire and aspire a lot of people in the region. So thank you and good night to all. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you.